у нас будуть також представники. Я дуже сподіваюся, що я правильно буду вимовляти імена, тому що Тамас Челах також він не може до нас долучитися. Я бачу ще декілька людей. І у нас буде Тамас Хала від Чизайнік, а якщо я не помиляюся, також буде у нас представники від ICANN. Я не певен, хто саме, але, можливо, це також буде записане відео. І, звісно ж, я прошу вас долучатися. І у нас буде компанія із вимірювання інтернету. Це компанія, яка зосереджена в основному в Україні, і також я сподіваюся, що він зможе до нас долучитися, адже він у США, і він долучиться до нас о 14:30 приблизно, але ми побачимо, власне, як все піде. Я гадаю, що за відсутності модераторів я можу використовувати англійську мову для тих, хто у нас не спілкується українською або не розуміє українською. Я просто чекаю на перекладача, і також ми чекаємо ще директора Левченко. І у нас є вже переклад, ми, в принципі, зможемо починати. І я дуже усім дякую за те, що ви долучилися і що ми можемо із вами спілкуватися. І насправді це складніше, ніж я собі уявляла, але будемо сподіватися, що у нас будуть тільки хороші моменти. Thank you all for coming. Thank you for joining. Good afternoon, everyone. We start our conference, and our translator is joined. You can watch the translation on YouTube, so please go there and you will have the interpretation there. Thanks all of you for coming, for joining. And many of us now are working using generators, and these are rare moments when we can work with an internet and electricity, and in spite of everything, we came together here, and I'm glad to see all of you, at least in Zoom, in these small windows, but we can see personally each of you, because we are all joint team, and we are all supporting domain UA in difficult times in all parts of the world. We are doing a lot of things in order for it to work and to function, to be strong and brave, and we are working for our victory. Thank you. As Dmitro already mentioned, he just announced our program for today just a little bit. Our program might be changed because not all the speakers can join us on time, so we will try to set up our program and our time somehow according to their capacities. So now I will launch the video. Just a second. Я хочу повторити, що переклад у нас буде відбуватися на каналі YouTube. Тож, ви можете зайти на канал YouTube, використовуючи посилання в чаті. Секундочку. Світлана, у нас на сайті є посилання на трансляцію. Чи буде воно також працювати? Посилання є на сайті, ми можемо просто його іще продублювати у чаті.
делают перевод. Юра сделал перевод через радио. Вот есть. Запусти мне чат, пожалуйста. Це промова. Чи якось так. Так. Якщо ви включали, то можу сказати, що не дуже гарно чути. If you were turning on that, so we didn't hear it well. Це ми записуємо відео? Тобто продаємо записане відео, чи це включення було? Did we provide the video or it was the recording? Директор Hausmeister зараз в дорозі, на жаль. So the CEO of Hausmeister is on his way. He can't come in time, so we have the greeting from our board member, the Hausmeister company. Він зараз And now recording in progress. he just Дякую. Здається, у нас вимкнулось світло, але ми it seems that our electricity went off, but now we will try to do something. Так, ну ми вас чули, а тепер вже й не чуємо навіть. Перемову. We used to hear you, now we don't even hear this. Да, непрості часи, непрості. Yeah, so these are uneasy times. Вибачаюсь, ось такий цікавий момент, що хтось записує власне відео з екрану, що я не розумію. There is a very interesting moment. Somebody is recording the screen or something. I don't quite understand. Ми записуємо відео, Like, probably we are recording. ми ж робимо запис. We are making the recording because later on we will post this. So it's not somebody. Я розумію, про що ти кажеш. У нас є запис конференції. I don't understand what you are talking about. This is recording of the conference. Активний спікер чому звинився? Добре. Да, це не дивно, навіть в бункері. Yeah, it's not weird being in the bomb shelter. 1, 2. Чуємо вас. Зараз чутно мене? Can you hear me now? Yes. Добре, то продовжуємо. Perfect.
So we do continue because we switched to generator. Такі умови, Такі часи. These are the conditions we are living in. директор хозмайстера Олег. The director of Hausmeister, Mr. Levchenko, already came to us. He's coming to our studio, and now we will launch the video greeting of the member of our organization, board member, Yuri Petrovich Chali. Він завчасно записав, тому що And he recorded that beforehand because he understood that he might not come here. Не чути. We can't hear anything. Немає звуку. Звуку немає. Світлана, якщо ти хочеш, я можу виступати, ну, після того, як буде привітання. Okay, after we have the greeting, Svetlana, I can just have the greeting if we have some problems. Yes, let us amend the program a bit. No, I mean that we can have the same order. If somebody can't do that in that moment, then the person comes back and they take their word, because І ми I зможемо guess that everybody's waiting for us, and then we can come back to timing. Okay, so then Dmitro, your speech. Okay, хочу, щоб мені I would like на екран somebody to є give the slides to the має бути, а також PDF. screen. There should be Keynote file. There is also PDF, but you need to launch the Keynote program. And Подасть мені? Тоді у мене все. I will wait for the presentation and then I can present. У вас просто на головному екрані It's just that on the main screen you still have the picture of Mr. Chali, and I can't see myself. також, Світлана, будь ласка. And also please, Svetlana, make me a host because I can't share presentation when I'm not the host. Так, я розумію, які проблеми зі зв'язком. You understand there are some connection problems with the UADOM studio? Зв'язок. Yeah, I guess so. We have the connection. Зроби мене хостом, будь ласка. Я не можу. Okay, please make me the host because I cannot
make demonstration. So the problem you have is that the Презентація вже provider, на так, але треба вимкнути, зробити мене хостом, щоб я сам показував. Yeah, but you have to make me the host so that I can share Тоді full screen. this myself. So full screen, and that's it. вже колгосп Ні, будь ласка, натисніть full screen. Please Я спробую зараз make it. мої подати. Одну хвилиночку. Зараз я перезаходжу. І коли я перезайду, я спробую її подати. I will Мгм. try to present that as soon as I do it. It seems everything is wonderful. I can see the presentation on my screen. Я хочу вкластися в наш... I would like to Це stick to like 20 minutes. This presentation was prepared for English-speaking listeners, so I did not translate that, but I will speak in Ukrainian because like still we are a Ukrainian company. we have translators. Отже, я Don't спілкуватимусь Ukrainian and українською, і у нас є переклад. Є перекладачі. голосніше. Скажіть мені, будь ласка. So tell me please, because I can't hear the sound unfortunately, so can you hear me well? Yeah, we can hear you. Я не знаю, що Okay, thank you. I don't know what is the reason, but somehow. так. Це відносно надійності роботи. So that's about the resilience of UACCTLD during the war, and it has two or three topics. Початок, скажімо так, So that is the beginning, the pre-war condition, скажімо так, партнери, так, and let us say so the partners and the companies we've been working with, and this is based on real events, and і так сумно, а може не сумно. it's a bit sad, or maybe not even sad, but it was a joke that some Russians might die during this presentation. It's not our fault, it's just they are dying every day. Головна The main урок, який я виніс, треба завжди. lesson that I learned is that we have to be prepared all the time. Наступний слайд. And please, next slide. This is what happened before the beginning of war. Actually, before war, it's... Слайд. Next slide, please. These are the steps that were made before everything started. Четверте. Дякую. Thank you. Мали So we had these discussions. It was approximately 1 year ago, and those were some of the workers of the company. We got ready for like probably some problems with the internet. We've been thinking how to get ready to some disasters, like disaster recovery, and mainly that was the initiative of Mr. Levchenko, the CEO, and also other participants, so that I'm really thankful to him, and he's in California, so now it's too early back there. I think that he will wake up in 3 or 4 hours, but we got ready to such moments. скажімо так, відключення Let us say so, this is absence of electricity, work of our system during можливих якихось. some possible Це було disasters, and those were really right actions to do. One of the reasons why we used that, those were additional companies. So now we have a few of them, and one of these companies is already present. I see representatives. But I would like to mention that we had more such companies. We had a certain list of companies we chose in order to be, з резервами. let us say so, to have some reserves. And we were planning to gain some commercial aid. Like, of course, we needed to learn how much does it cost, all of that. But some of them started providing their services free of charge, and we are also very thankful to them. Now we are using the DN Messenger signal. Окей, може вона не більш зручна була. Maybe it's not the most convenient one, but it's one of the best in terms of safety, and we are also using Google Docs as a system which is not dependent on us. So, you know, all the systems that we've got, they might be broken, but we need to have something that will be working still. So we are trying to plan to have weekly Змін було planning. So now планування.
We have the weekly planning, the so-called weekly planning. That is, we are making decisions on Monday, Tuesday. Then we are reviewing that Wednesday and Thursday, and then, like sometimes on Friday, we have some changes, and the testing is on the weekend. So next slide is about DDoS attack. Thank you very much. I will just say we go on. So we had problems with DNS service for UATLD and GovUA, and one of the machines simply could not face this, and we had the domino effect because like one of the computers broke up and then the second one broke and so on and so forth. So we joined one of the providers. It was Grancy. Now we are not working with them anymore, but at that time they provided us with the timely help, and I'm really thankful to them. I don't know whether they are registered for today, but still they are one of our registrators, and still they are the one. So I would say that it's a company that is known for a long time, so we could overcome this problem, and somehow we separated with those who have internal use and systems that have external use. That is, if you have the computer which is public, served by public service, like DNS, for example, you have to know the company who is serving your registrators and so on, or your technological processes. Therefore, Google was very convenient because they don't have connection with our systems, and they will work even if you have no electricity. Now, what we learned, what I mentioned, that we've done these amendments and then something went wrong and there was communication with the director of the company, and he fixed that there was some problem in their system, and he wrote a letter. So one more lesson, you have to write the documents, not what we've done, but what went wrong. Even if it's a brief message in the chat, it's better to write it in email or Google Doc, and you have to write down the chronology. So from the beginning of Word, the main chronicle. So this is our ship journal. Every day, if there are some amendments, we are writing that down, and this is a change log. And there, we might input the launches of servers, changing configuration, adding new partners. Even if we had a meeting, I would rather include this. So if you had anything, you just open that file, you find the keyword like PCH or Keynote or Linux or some upgrade or anything, and you can find that. So indeed, it's better to have some kind of a program. There's a lot of programs, but it's better to have a simple document than to have nothing. So you can, out of those documents, make a good report later on or presentation. Then, of course, I will speak briefly about the attack, military condition, the attack that took place on 24th of February, and it didn't end up. So as a matter of fact, we have the martial law, and this attack, of course, as usual, it started at night. I woke up, I started reacting to the news, and I want to thank everybody who's working. I mean, all those who are here in the conference as well, and my personal team, and the administrative team, and the team of support. Administrative, it's like CEO and financial manager, and also Tatiana Panasukina. There are people who are working with her in technical team. It's Viktor Chapukin-Mihalenko and Svetlana Mikulenko, who during evacuation from her son, she did the integration of our database with abroad, and she saved us, protected us from that risk. So, yeah, of course, who knew on the 23rd that they will bomb Kyiv in 24 hours? So we decided to do it as follows. For each system, we made an backup location in Europe, and it took approximately 72 hours. Of course, it took more, but the main migration was made in 72 hours.
And I would like to mention the priorities that we used in that process. The main priority of your organization are your people. If you have no people who are working, you don't have the organization. You can have any computers, any money. The next priority are your data. So, of course, you are the domain company, your server, intellectual property. It's very important. Still, we are focusing on domain, so we have the domain database, our contacts, DNS domains, and others. And if we don't have the data, then it's really difficult. For example, with the bank, if you don't have the account number, then the bank is not functioning. So, can you hear me well? Do I need to speak maybe more, maybe slower or faster, and so on? If I need to speed up, so no, you don't need to speed up. Okay. Third thing are services. So it's registration of new domains, so to say, and how it's working, our website working, contact center, that is our support. And that's clear. And the last priority is money. Of course, money is a priority of the company, because if you have no money, then it's bad. But money is the least priority, because during the crisis, you have to spend more, or, for example, you have to borrow somewhere. So we were, like, let us say, so we had the support from abroad, but of course, so we spent more than we used to, and in September, we had to increase our prices. So it was planned to do that at spring, so we did that only at autumn. So I want to thank all the partners of Domain UA who are financing this process, because like it's a fully Ukrainian company and it's financed from Ukraine. It's actually the national domain. Maybe it's not right from legal point of view, but it's the national company that serves the whole country. And now, I would like to mention a bit about communications. And these are 4 types of communication, which has to take place at your site. That is the communication of your team, of course. You are communicating changes. This is communication with your customers and partners. You are telling them what happened, like we are migrating, we are changing prices, and so on. Third is the public communication. These are your press releases and so on, what you are telling to people. This should be brief, because if we write a detailed and long report, what went wrong, what was broken, so they won't read it. Therefore, it's better to write long reports for the first category, middle for the second, and brief for the third. And number 4, those are people from the state, from the military bodies, defense, security, and so on. So we had communication with those. It's more our CEO who's working on that, but when we used the new domain, of course, we had to communicate directly with the Ministry of Defense. So the next slide is actually what does it consist of. So that's actually what you already know, but now I will mention that briefly. First of all, these are our people, our team, and I am speaking just approximately because unfortunately, like, we lost one of our people, developer of the system. I'm really sorry. That's one of the people who made up our system. Other people who were there, they were in the zone of safety. And our APP service, our DN SSEC signing, and our actually websiter as well for different organizations, and also emails, chat, phone contacts. So we are working to bring everything in line. We have Telegram chat and so on. So a few more components are our data centers, our GitHub. We have
have our DDoS protection services. I did not invite those because they are an American company and we don't even have the direct contact, but I would like to thank them because, as a matter of fact, they gave us the opportunity to work without thinking about DDoS attacks. I would like to thank Andriy, like who actually did this. You know, you have a service. So Andriy did all the tunnels, all the tunnels. He worked with all our routers, and we had DDoS infrastructure. Unfortunately, that doesn't work really well with IPv6, even though we are talking much about that, but fortunately, these are less attacks that we are having. Of course, we have cloud services, and we have the office and so on. I won't speak about that because we don't have much time. But the company, these are dozens of components, and when I started working in that, and I've been thinking, like, what about accounting? What about this? What about that? It's really difficult, but we need to go through all of that in order to make a safe organization out of your company, which is working. Unfortunately, I think that we will have the war for one more year. It's my personal opinion. Of course, if we will gain victory faster, it's good, but war, it's not only military actions, but it's also what happens after the war, like cleaning infrastructure, cleaning territories, and finding collaborants and so on. We are moving on. I will end soon, but I need also to talk about the list of the components that might be taken for outsourced. The biggest is that we don't have own data center and hardware. Of course, we are using that from abroad. What we are doing ourselves, that's our registry, our financial and business processes, our virtual servers. That is, we are using our own system, and we are using Proxmox, but we are administrating that by ourselves. And we are also using, of course, our own maintenance servers, so that we are using like Google Docs. Mostly those are calendars, emails, and so on. Even this presentation is in Google. So now these are the lessons learned. And it's very important to have many locations prepared in advance. Though that was one of our partners, Intel company, and continues. That's company from Kharkiv, and this company, of course, has some problems and had some problems, but they get ready to international work. And I'm really thankful to everybody who helped us. There is Netnode, 6Connect, PCH, and thank you very much, Bill. I will remember that. I will remember your help. And also, we have to have this kind of financial story. That is, we have to write down all our expenditures, and people are more important than computers, because you can buy a computer, but you can't buy a person. You can't renew a person. And the same is with time. You can spend more time and you can spend more money. Of course, money is not that important, but this has to be taken into account. Smaller companies that have short connections among their like workers and managers, they work much faster and it's more convenient. We could see that, like, okay, I can't say that it's a small company, but against like PCH, it's small. So it was harder to go to the level where the decisions might be taken. And you always have to have that relationship like in front of you. So as for PCH, we had a long cooperation, and we've known each other for a long time. And as for other companies, somebody was like, I knew people, but I didn't know their company. So Zanicast, for example, we didn't know that these are people from there, but they also helped us in addition with additional capacities. So then we have Netnode, and we have separate moment about that. So that's just, I think that we started cooperating really fast. It was 96 hours.
and they switched their Micros Cloud to us, and we took all the UA domains that required some help, and it's Ukr domain, but let them speak about that. They just broke up in full, and that was not fun. So these are like domains of Ukraine, and we also step-by-step transferred ours there as well. We had some communication, Google Docs, and the management of our government, the Ministry of Swedish Ministry. It was financed partially by Swedish government, so they made their contribution. So I dare say that just like earlier on, we were working together with Swedish partners, so we are continuing that. They have separate. So yesterday, we switched one of the Anycast officially, the network. Yep, I can hear you. Do you want to mention something? It's just, I can't hear you well. Okay, let me continue. Okay. So this is Sezonik, and it seems that you can't hear you and I have no sound. No, we can hear you. Everything is perfect. I am sorry. Somebody said something. I thought it's me. So we contacted Sezonik CEO, and he helped us. And the facilitator of that contact, we also have a person who will speak about that. It's a secret help from Latvia, and people in that country always helped and are helping us nowadays. And as you see, some political and the field of humanity, they are just different sides of one object. This is our European integration as it is. So they gave us the warranties that it will be done. They made something that they did it much faster. We still use these servers. We have 2 locations in Prague, and that is the secret bunker, and it's one of our reliable points. And we also partially connected the free of charge DNS hosting, which now is used in Ukraine, and we used the also Andrei Blokhin, and that was fun. And by the way, like, everything works really bad in Czech Republic if something is necessary, and their providers, they were doing something, and then they taught them how to fix that in a fast manner. So European companies can't work fast, but sometimes it was really pleasant to understand that Ukrainian companies work faster. I am really satisfied with that cooperation, and I don't think that something went wrong. So again, these are those whom I would like to thank. I mentioned most of those companies, but we also have the companies whom we are using for domain UA. I didn't recall also the Arcode Zero. This is Austrian company, and also we have Ayana, because it made some changes actually on the weekend. I had to write to the CEO, and he did that. So of course they have the procedure of escalation, but if people are using like Messenger, for example, it might be done even faster. Of course, it's not the main way of our communication, but it was really useful. Center Organization of Domains of the European Union, they just made a pause, but they then did not exclude the membership of the Russian Federation. But we are really thankful to them for that. And I also had 3 times I presented this conference on the Netnode conference, where I was invited, also RIPE NCC, where I was in Berlin, and CSNOG, which was organized by Czech people. So, by the way, here we have Serhiy Msyanova, who is one of the program committee, and
he moved from Russia to Czech Republic and he got the citizenship of Czech Republic. This is a Russian who might be considered good Russian. I'm sorry, maybe my terminology is bad, but like he helped us to go to Czech system. So that's about that. Sometimes the connection with people has really crucial importance, and of course this conference was very important. And again, other people I'm thankful to. These are my fellow colleagues, and those who are not with us, unfortunately, anymore. Those who supplied our hardware and services, all members of Nick and the Ministry of Sweden who helped us to do everything correctly. So also Global NOC Alliance, because they were helping us with ISPs, and their contribution was very important. And also Six Connect company, there a few members of that non-profitable organization are working there, and of course representatives of other domains of CCTLD, and also people from RIPE communities, and of course Ukrainian armed forces. I don't believe in negotiations with Russia, who just wants us to stop the war and they do the next attack to our country and actually the whole European and world safety. So here are my contacts, my email and my phone number. It is using Messenger, Signal, and also Viber if it's more convenient for you. Here we've got actually, I think, a few minutes for questions, and after that, of course, I would like to give the floor to colleagues. So maybe we can speak up about the questions, or maybe after the next speech. But actually, Oleg, he had to be before me, but we changed a bit. Yes, if you have any questions, please do ask those. Yeah, you can raise your hand or you can write into the chat. Raise your hand, it's like, I don't know, an iPhone, it's just a button. There's a button like raise your hand, just like I did. So then I give the floor to the director of Hostmaster Ltd, Lech Levchenko. Thank you. Hello. 30 years ago, at the beginning of December, the top-level domain .ua appeared. For these years, it has become a symbol of Ukraine on the internet and a kind of virtual home for all of us, for all the Ukrainians. But what is a domain and what is a domain name? The internet network uses IP numbers. It was like reading the book and trying to take out a normal text out of the book, which is encrypted. So, first of all, it was the John Postal's notes, which are well known. Then it went into the file host-text and then DNS system. At first, DNS in Ukraine was used in December 1990. A few words about what is domain UA from practical point of view. There is 550,000 of domain names, more than 300,000 of registrants, more than 60 public domains of the second level. And the system of domain names is working in and has nodes in big cities of Ukraine, countries of Europe and USA. And that's just a cloud created on Hostmaster company, but these are also clouds of our partners.
servers.ua ensures the transparent information about domain names and their registrants, but not to harm the personal data. And the system of registration of domain names, which is working according to the modern protocol and is serving to the needs of the registrant. Everything above mentioned about all the numerous servers and the protocols, all of that is working thanks to our employees and our colleagues. Thanks to them, domain.ua continues to work reliably under the conditions of martial law. They managed to create duplicating infrastructure in European countries at the moment when they had to save themselves and their families from occupation. People are the biggest treasure of our company. I would like to greet one more time all of you with our common holiday, the 30th anniversary of domain.ua, and I wish the conference participants a fruitful work. Thank you very much. So we do continue our conference, we continue our program, and we had a sending from Gabriela Sznitek from ICANN. She is a Global Stakeholder Engagement Senior Manager of Nordic and Central Europe. And again, it's quite long, but in Ukrainian, it's Старший менеджер залучення глобальних зацікавлених сторін Північної і Центральної Європи. This information will be on the website, and you can see that Gabriela is right now on her way. So she sent us the greetings beforehand. We have certain difficulties with the demonstration of video files right now. Therefore, we will see that, but a bit later on. So I would like to pay attention to those people who are now online who want to greet us. And we are really, really glad to see those. I invite Katrina Sataki. She is she's from the ICANN company, and she is our big friend. And she was at the first conference of UADOM, and I dare say that she changed our vision about the world, about the domain system, because she showed us that the domains in Ukraine are also interesting and are also interesting for the world, and we can, like our technologies, our achievements, we can present them to the world. So now Katrina, she's a ICANN board member, and she is working on ICANN policy about domain names and safety in DNS. Katrina, so the floor is yours. Yes, hello, can you hear me? Так, вітаю, чи чутно мене? So, Katrina will speak in English, so please go to YouTube and you will have translation there. Так, я дуже вибачаюся, досі я не спілкуюсь українською, то я намагаюся. Що ж, шановні, сміливі друзі, українці, як уже Світлана зазначила, звуть мене Катерина Сатакі, я є членкиною правління ICANN і ваша сусідка із Латвії. У мене немає офіційних слайдів, і я не буду вам надокучувати довгими промовами, тому що сьогодні я б хотіла просто бути подругою, яка відчуває гордість і надзвичайно рада мати таку можливість долучитися до вас на конференції UADOM, коли ми усі разом, я гадаю, можемо відсвяткувати 30-ту річницю .ua. 30 років, здається, це небагато. Якщо ми подивимося на загальну історію людства. Проте можна помітити, що от підлітки і люди молодшого віку, які росли вже з інтернетом, вони щиро переконані, особливо коли ми кажемо їм, що коли я росла, в молодості у мене не було інтернету, вони не вірять. Вони думають, що в цей час все ще динозаври по землі ходили. І я більше ніж впевнена, що, власне,
Динозаври вимерли задовго до того, як було зареєстровано перше доменне ім'я, і я сподіваюся, що інтернет насправді залишив такий вплив, який можна порівняти із, власне, вимиранням динозаврів і зміною світу. Отже, якщо ми озирнемося назад, на той час, коли все тільки починалося, ваш домен трошечки старший за .lv, тому що ми будемо святкувати 30-ту річницю наступного року, приблизно, десь в той самий час. Але я переконана, що ми маємо певну спільну історію, саме тому ми розуміємо почуття один одного. І так, .ua – це цифрове представлення вашої країни у віртуальному світі. Проте у такі критичні часи, як зараз, це також це має інше і більш глибоке значення, тому що .ua є необхідним у захисті української інфраструктури і у тому, щоб утримувати Україну на віртуальній мапі. І також це ознака вільної незалежної країни. І я брала участь у конференціях UADOM раніше. Я переконана, що багато хто із вас особисто, власне, також були присутніми в Києві, в чудовому місті. І також я знаю, які у вас неймовірні люди, які залучаються до цього. І в мене було таке задоволення працювати із людьми, власне, в ICANN, також це інтернет-корпорація доменних імен та цифр. І також наразі, власне, також буде ще у нас Алехандра, але, власне, ми працюємо із i-конструкторами і те, що ми створювали разом із різними операторами. І, власне, коли ми говоримо про ICANN, то тут багато людей прийшли разом. Це люди, які турбуються про цифровий світ, цифрове майбутнє. Люди, які спілкуються про усе пов'язане з DNS. І, власне, я б сказала, що це люди, які на одній хвилі, але це не зовсім так. Тому що, наприклад, дуже у нас різноманітна спільнота, навіть на конференціях. Ми не завжди в усьому погоджуємося, але процес і мистецтво спілкування – це компроміси, це дослухатися один до одного, чути точку зору один одного і, власне, брати для себе як найкраще. Це те, що тримає нас разом, і це те, що є унікальним. І так як є одна річ, яку я засвоїла із свого досвіду на різноманітних міжнародних форумах, і це дуже сильно пов'язано із тим, що зазначив раніше Дмитро сьогодні. Так, власне, в оточенні ICANN є реєстри і такі інші моменти. Так, а ми от по всьому світу, ми говоримо про сервери, ми говоримо про хмари, ми говоримо про дата-центри, але це не робить того, щоб ці речі втілювалися в життя, а саме люди втілюються в життя. І я погоджуюся із Дмитром, що люди, вони є найважливішим активом будь-якого реєстру, будь-якої країни. І саме тому я б хотіла висловити своє захоплення, своє щире захоплення всіма тими людьми, які зробили .ua таким, яким він є на сьогодні. Працівники, які працюють із реєстрами, з усіма аспектами щодня, день за днем, протягом 30 років, починаючи із того, що відбулося 30 років тому і до сьогодні. І в кінці своєї досить короткої промови я б хотіла Я з нетерпінням чекаю того, щоб зустрітися із багатьма із вас, сподіваюся, з усіма із вас на подальших зустрічах. І мої колеги також попросили поділитися із вами їхнім захопленням і привітати вас із вашим днем народження, із вашою сміливістю. І насправді ви – це приклад для нас усіх, і це нагадування того, що насправді все, за що варто
битися, воно тут із нами. І у цифровому світі про це також не варто забувати. Слава Україні! І з днем народження.ua! Дуже-дуже вам дякую. Дуже дякуємо, Катерина. Thank you very much, Katrina. Very sincere words and from you. Дуже зворушливо. It's really touching. Хвилиночку. Oh, trust me, I wasn't sure Right. I would be able to make it. Вибачте, я не певна була, як це зробити, але дуже дякую. Katrina, can I interrupt you guys? I'm sorry. Bill Woodcock, are you saying you cannot present later? You must Дуже now because вибачаюся, але я знаю, що у нас одна людина має презентувати наразі. Чи буде це гаразд, якщо... Так, вибачаюсь, це не вам, це до Світлани. Якщо я правильно зрозумів Біла, він зазначив, що йому потрібно йти на зустріч, і через це йому потрібно краще раніше виступити, ніж пізніше. Тож, я, звісно ж, не можу змушувати, але якщо можна, Світлано, перевірте, будь ласка, хто у нас наступний спікер, тому що, звісно ж, не гарно змінювати порядок, але іноді це необхідність. Thank you very much. These are our housekeeping problems. So next presenter will be Bill Woodcock, and he will speak about the system of Anycost and the company who is providing such services, and it really helped our sustainability in our domain. So the floor is yours. Я дуже сильно вибачаюся за ці моменти. Я дуже вибачаюся і, власне, я вже за годину маю бути на іншому боці Парижу, тому я дуже швиденько привітаю вас із такою подією, із 30-річчям, і я б хотів висловити свою повагу до того, як ви долали ті перепони, які ви мали на своєму шляху протягом цього часу. І ми із моєю компанією надавали послуги DNS домену .ua з 2004 року. І за цей час, власне, в Україні від 3% до 70% населення вже дійшло онлайн, незважаючи на ті виклики, які мали на своєму шляху. І, власне, також були впроваджені найкращі практики з питань безпеки в Україні, і також у 2012 році це було здійснено. І ви були у топі 25 країн від світу, які це мали, і, власне, одна із найбільш, власне, серед найбільш розвинених країн. Україна якраз таки була членом такої групи. Один із моментів, що ми насправді робимо, ми надаємо підтримку системі доменних імен, але також і точкам обміну інтернету. Тож ми також вимірюємо кількість, власне, інтернет-точок обміну, які є по світові. Також ми розглядаємо розвиток, і ми спостерігаємо, що Україна розбудовує нові точки обміну інтернетом. І в Україні наразі ця кількість зростає, значно зростає. Тож загальна кількість, яка була вироблена в Україні, вона зростає рік за роком. І Україна наразі 7-й виробник цього, Україна 7-ма у всьому світі. Тож, якщо не помиляюся, вже 4 роки. І це незважаючи на ту кількість інтернет-точок і інших моментів, тому що це означає, що в Україні набагато більше зв'язків є в Україні, або набагато більше, ніж у країнах, які навіть більші за Україну. Також помітно те, що за останні декілька років Україна перевищила кількість
зв'язки у порівнянні із сусідами, із Польщею та Росією, які є досить великими країнами, які мають інші типи зв'язку. Отже, є інші вимірювання. Хтось зазначив, що люди – це найбільший актив організації, найбільший актив країни. І ще, можливо, менш вимірюваним успіхом України є те, що Україна є, наприклад, на такій платформі, як Upwork, тому що українські програмісти, вони здійснюють роботу за контрактом по всьому світу, і вони допомагають багатьом компаніям в багатьох країнах по всьому світу. І я знаю, що декілька програмістів, від яких залежали ми в плані виконання роботи, вони взяли паузу для того, щоб мати змогу захищати вашу країну. І ще от такі моменти, значимі моменти, до яких я хотів би привернути вашу увагу. Це те, що от на початку, у лютому, домен UA зазнав значної DDoS-атаки від Росії, і експерти з кібербезпеки по всьому світу, вони погодилися із тим, що Росія здійснила значну атаку проти України. Тож це не було матеріалізовано, тобто росіяни не могли нанести значної кібератаки, знову ж таки, проти тих серверів, якими ми оперуємо. Де ж ми дійсно бачили значимі атаки Росії, не тільки інфраструктура, але знову ж таки українські люди. І один із проєктів, який наразі здійснюється, це, власне, резолвер DNS, який спрямований на індивідуальних користувачів і фільтрує атаки пов'язані з фішингом і так далі. Тобто, наприклад, таким чином ось це допомагає звичайним користувачам. І у нас є мільйони користувачів в Україні і у країнах, які оточують Україну, тож статистика щодо рівня фішингових атак проти окремих осіб у цих країнах. Ми не збирали дані про індивідів, але ми збирали статистику про кількість таких атак. І я хочу зараз поглянути, чи можу я вивести зараз на екран. Ні, не можу, на жаль. Zoom має певні обмеження в цьому плані. Але що я збирався показати, це кількість фішингових атак, які були заблоковані Quad9-серверами, починаючи із 6 березня. Кількість фішингових атак проти українських користувачів підвищилося 30 разів. Тож ми побачили в 30 разів більше фішингових атак, які блокувалися на серверах у Києві, але також 10-15 разів більше на серверах у Кракові і Варшаві. Тож на той час багато людей залишали Україну для того, щоб захистити свої сім'ї. І ми мали змогу бачити такі речі, як, власне, те, що така кількість фішингових атак була заблокована на інших серверах по Європі. І я гадаю, що, на жаль, це одна із характеристик цієї війни. Будь-яка війна погана, але війна, яка націлена на цивільне населення, найгірша. І ми абсолютно співчуваємо вам в цьому. І ще одне зусилля, яке ми робимо, те, що стосується використання інтернету для того, щоб
впроваджувати санкції. І, як ви пам'ятаєте, на ранній стадії конфлікту український уряд запросив, власне, щоб IP-адреси, щоб російські моменти, що вони були заблоковані, але ці запити були відхилені і в ICANN, і в інших компаніях, тому що це було неможливо здійснити. Але я гадаю, що це був не найкращий механізм для того, щоб впроваджувати санкції проти Росії. Але це також той випадок, що наразі інтернет уже розвинений і має бути певний механізм, коли інтернет також може включати санкції. Так само, як банківська система може включати санкції. Так само, як, от, наприклад, блокування рахунків російських олігархів. Так само інтернет має мати змогу обмежувати доступ до інтернету певних організацій, певних осіб. Тож ми працювали разом з іншими організаціями і з людьми, які допомагали в роботі інтернету. У нас був такий відкритий, ми хочемо відкрити проект для того, щоб мати таку змогу по всьому інтернету. І що ми дізналися у нашій роботі? Це те, що йдеться не зі сторони інтернету, тому що в інтернеті блокуються усі ось ці атаки увесь час. І ми блокуємо дуже багато таких шкідливих доменів, і щодня відбувається блокування дуже багатьох ресурсів. Але декілька тисяч, близько 10 тисяч санкційних організацій у світі – це невеличка цифра. Тобто інтернет дуже легко може впроваджувати санкції. Труднощі виникають із країнами, які не опубліковують санкції письмово. І, наприклад, досить часто це транслітерується у мовах, тому іноді неможливо визначити, де є ці санкції. Або одна із діяльностей, які ми впроваджуємо наразі, це саме створення процесу для того, щоб уряди країн могли гармонізувати свої санкції, публікації щодо санкцій, і могли їх опублікувати в цифровому вигляді для того, щоб інтернет-провайдери могли впроваджувати ці санкції у той спосіб, який є можливим. Я не можу висловити всю глибину свого співчуття і співчуття від усіх працівників PCH. Ви робите дуже складну роботу у надзвичайно складний час. І ви допомагаєте населенню залишатися на зв'язку. Ми всі надзвичайно це цінуємо. І мені дуже і дуже шкода, що є такі проблеми, з якими вам потрібно впоратися. Вітаю з 30-річчям, і я сподіваюся, що наступні 30 років будуть набагато легшими. Дуже вам дякую. Дуже дякуємо, Біле. Я сподіваюся, що все буде на краще. Our next speaker is also going to present in English. It's Thomas Hala from the Czech domain. So the floor is yours. I'm sorry, people ask about the translation into English. So we have translation in YouTube, and there is a link in the chat, two links in the chat. One is Ukrainian, second one is English. So Thomas, the floor is yours. Hello everyone, can you hear me? Вітаю всіх, чи чутно мене? Yes, yes, please. Так, звичайно, прошу. Share a few slides. Я поділюся кількома слайдами. I would start with І я почну introduction. із представлення. Тож, дозвольте представитись, звуть мене Томаш Гала. An information officer. І я CZNIC. інформаційний офіцер у CZNIC, це чеський домен. And I'm responsible І я відповідаю за інфраструктуру, за операції in our
та інженерії у нашій компанії. Before I start, До того, як я розпочну, дозвольте мені висловити Ukrainian people and свою congratulate you to зацікавленість у цьому і хочу привітати вас із I'm supposed 30-річчям. Передбачається, що я буду Ukrainian розповідати про нашу допомогу I just humbly hope that our Україні і також наші зусилля, solution to тому що ми намагалися зробити свій внесок до вашої перемоги таким чином. for the full context it's necessary to mention Вже that загалом у контексті, я гадаю, варто зазначити, when the war already was ongoing що so I was just remotely consulting коли війна вже відбувалася, я дистанційно консультував українських спеціалістів, українських колег, period ділився своїм досвідом. and that why I'm talking about this is just implicates that the main І topic for what I will be talking about це тільки наголошує, власне, на тому, про що я буду сьогодні говорити, тому що who mostly handled це включає і I will be talking about. мою команду, яка працювала над тим, що я сьогодні буду презентувати, тож я хочу описати To Hostmaster and show цю big picture and some technical details about історію. Я хочу поділитися певними технічними деталями щодо того, що ми робили і що ми змогли розбудувати. so Гаразд. from the very beginning Отже, з самого початку for ways how to help ми шукали спосіб, money donations як, like obvious choice власне, and допомагати Україні, як здійснювати правильно вибір і оператори CCTLD. Ми працюємо над реєстрацією доменів, ми знаємо, як це здійснюється. Ми також, critical знову ж таки, знаємо, наскільки важливо захищати CCTLD, тому що це, власне, такий критичний physical attacks in аспект, який потрібно захищати. so the conclusion was І висновок цього всього we can help був той, що ми знаємо, що ми можемо допомогти, і ми зробимо, власне, все для того, щоб вас не підвести. how to do it Питання полягало у тому, як це зробити. if we think about it more Тож, the registry itself is коли ми розглядали це в більшій кількості деталей, so there is no way to hand over parts of it ми розуміли, що in a short time but дуже багато роботи має бути здійснено за дуже короткий відрізок часу. Ми можемо це швидко запропонувати, принаймні ми можемо надати надійні центри даних, was one intention and another one і це був один із наших намірів. І друге, це те, що with the DNS it's a completely із самим DNS це зовсім інша історія, тому що це дуже стандартний протокол, locations you can place і це різні локації, різні місця, і makes made a bit sense so знову ж таки, decided to build ми вирішили DNS stack able to handle up to розбудувати BDN Stack, traffic який може stack which поширювати цей трафік, може взяти на себе цей момент check TLD і також використовувати наші чешські ресурси. so to skip the slide what were the main challenges that we Отже, якими були основні виклики, з якими ми зустрічалися у нашій роботі? Це чи є у нас достатньо технічного остаткування, а також with obtaining new hardware коли йшлося про придбання нового технічного остаткування, власне, you face the same that if you order hardware today ми network equipment уже переконалися, що це не те ж саме, що і замовляти це раніше, тому що тут терміни поставки можуть тривати від півроку до року, а нам потрібно це було досить швидко. also we deal with І також, звісно ж, що йдеться, коли йдеться у плані особистих можливостей, тобто нам потрібно було зрозуміти, чи really did want to help можливо це зробити, адже ми насправді хотіли допомогти, this effort got і main priority оці зусилля були нашими основними пріоритетами. what have we built so Що ми зробили? Спершу provided ми просто надали декілька серверів із нашим підключенням, і перші сервери вже були доступні буквально наступного дня після того, як почалася війна, і to
І ще частина серверів вони були доступними там по декілька годин в наступні дні вже. І використовувалися поступово пізніше. Адже на початку були інші пріоритети, адже первинно йшлося про безпеку команди, про координацію. І ми про це ще поговоримо. Сервери використовувалися для певних компонентів реєстру, як частина DNS Anycast. І також, що стосується стеку DNS, ми допомагали в плані трафіку. Таким чином це виглядає. Це зображення DNS стек, це повний реєстр серверів, робоче устаткування. Ми бачимо невеличку таку схему, яка описує, яким чином все це функціонує, яким чином здійснюється з'єднання і так далі. Отже, це те, що ми хотіли розбудувати. Це те, що у нас було на самому початку, тому що спершу у нас не було нічого, і ми почали, по суті, з нуля будувати цю систему. Це було таке просто поле. Що ми ж дивилися, чого ми шукали? Це, перш за все, порожню стійку, більше серверів, комутатори, також автономні системи і IP. І, звісно ж, нам потрібно було здійснювати підключення досить швидко. Ми почали контактувати з багатьма партнерами. І також у нас був основний партнер, це чеський центр інтернет-послуг. І ми об'єдналися разом із ними. І ще у нас були, звісно ж, була допомога, яку ми здійснювали, власне, в цьому сенсі. І разом ми мали змогу знайти певних провайдерів, які могли забезпечити ось такі підключення. І устаткування для мережі позначалося в основному, коли зазначалося, що ось ці підключення мають місце, то, звісно ж, на той час неможливо було обходитися власними силами, потрібно було це позичати. І наш проект намагався допомогти Україні із стабільним підключенням. Всі намагалися зі всіх сил допомагати знайти можливості і надавали нам технічне устаткування з різною метою. І, власне, більшість давали це, просто позичали в певні моменти. Сервери підтримувалися нашою компанією, тож, власне, ми це могли робити, і навіть деякі наших партнерів, вони пропонували нам певні кошти за таку діяльність. І, зрештою, більш-менш вони хотіли, щоб це повідомлялося, і специфічно зараз хочу подякувати їм за їхню допомогу, тому що це було надзвичайно важливо. Тут у нас коротка часова лінія щодо того, що було реконструйовано. І, звісно ж, ми як ми це відбудовували після початку вторгнення. Потім буквально через день вже ми почали розробляти свої пропозиції. Потім
ми вже запропонували певні маршрутизатори, був новий ASN, потім ми пообіцяли підключення. І ми бачимо, що досить швидко це все відбувалося. Тобто всі ці процеси, вони відбувалися досить динамічно. І всі зацікавлені сторони, вони були готові до залучення у цьому. І ще одне питання – це як інтегрувати, власне, стек DNS. І, власне, це була повністю нова IP-адреса будь-якої трансляції. І це могли бути різні імена, які можна було використовувати. І також, власне, це було додано як місце для ось цієї трансляції. І також здається, що це підходило набагато більше, адже були певні кібератаки. І ті локації, власне, які наближені до України, які мають DNS, то, от, наприклад, в Україні послуги вони могли зазнати цього впливу. Але первинний намір він був змінений після цього, і ми приймали рішення для того, щоб використовувати виключно DNS і мати кластер. І надзвичайно важливо було зазначити, що це використовувалося для різних причин, для різних питань. Було здійснено декілька повторних конфігурацій. Приймалися, звісно ж, різні рішення, але зрештою наша роль тут, можливо, дати трохи більше контролю, підтримувати українців. Наша роль була не в тому, щоб давати відповіді на питання або вести якісь обговорення. Ми прийняли свою роль як допомагати настільки, наскільки ми можемо усіма силами і допомогти подолати дану кризу. Отже, що стосується поточного стану, є у нас дві незалежні локації у Празі. І одна переважно для послуг і реєстрів, друга в основному для послуг або для служб DNS. І також у нас незалежне масштабне підключення. І ми надаємо певний трафік. Також є у нас рішення для очищення DDoS, тобто для уникання. І також є у нас запасні варіанти на випадок зникнення струму. Це високий стандарт постійного струму, що забезпечує роботу у режимі 24/7. Що ми плануємо, власне, робити надалі? Це ми плануємо замінити позичений роутер, який у нас був. Тобто його потрібно повернути, уже певний час пройшов, тому ми намагаємося здійснити певну конфігурацію для того, щоб знайти йому заміну. І ми хочемо знайти новий роутер, який буде вже не позичений, але він буде функціонувати стільки, скільки потрібно. Ми також плануємо додати більшу ємність до кластера Proxmox для того, щоб надавати більшу кількість послуг. І, власне, що стосується старих серверів, які наразі підтримуються, які наразі функціонують, щоб вони функціонували довгостроково. І ми хочемо замінити ці старі сервери на нові, для того, щоб підтримувати їх було легше.
all of this will be nice. І, звісно ж, ми намагаємося ввести кращу документацію. This is just to share with you Це просто для того, щоб поділитися із вами. Це фото conference in Brno, із конференції у Брно, in summer the opportunity to meet, яка у нас відбулася влітку. На жаль, ми не могли зустрітися особисто. І ми, most of the team members who на жаль, не можемо бачити на фото тих двох членів, які залучалися до цього проекту. from the І я хочу зазначити, у нас наш директор справа. main part of the DNS and Далі основна частина команди по роботі із DNS. Я гадаю, що ви on his website there is його досить добре знаєте. Ukrainian refugee in Також у нас українська біженка, яка у Празі, яка була із нами. some little network administration knowledge. Вона здійснювала мережеву адміністрацію. Her junior job in the team. Вона That's me and Zdeněk Bruna, my також працювала далі, іде Mariam, the technical director of Nexiza. керівник команди, технічний директор. So that's it from my side. Власне, з мого боку, це все. Я дуже вам дякую за вашу увагу. Domain and great request. І я бажаю вам удачі. Бажаю. Thank you very much. I see one. Дуже дякую. Я бачу, що Дмитро хоче поставити запитання. Прошу. Let me join. Well, I think, Так, я гадаю, after this, що у нас після цього перерва. that she's expecting us to Тому have some rest. Світлана зазначила, що очікується, що у нас буде трошечки відпочинку, але я дуже швиденько запитаю, тому що Listening to four people. I just want to насправді thank you for your хочеться подякувати за вашу допомогу. did try І ви дійсно праві, ви намагалися зробити все можливе. І усі ці технології, так, вони змінюються. Але що, на мою думку, є важливим, це те, що наші стосунки наразі, вони змінилися, але вони змінюються тільки на краще. І це набагато важливіше для мене. Не технології і, наприклад, звісно ж, 10 гігабіт – це дуже гарно. Ми можемо прийти потім на 40 з новими оновленнями, які ви здійснюєте заради нас. І у нас такі 3 покоління буде. Але гадаю, що від компанії, яка вже 10 років є міжнародною, вона може допомагати спільноті в Європі. Тому що сподіваюся, що це востаннє, коли, власне, звісно, ви зробили те, чого не всі здатні зробити. Ви дуже швидко відреагували на виклики, як справжні друзі. І ви зробили щось для своїх друзів, щось, чого ви навіть для себе не робите такою швидкістю. І я хочу сказати, що це не питання, це швидше, я хочу висловити свою вдячність, тому що ви надзвичайні речі зробили для нас, і це було для вас складно. І це щось, чого я, чесно, я не очікував, що це буде настільки гарно і настільки швидко, і також, що це продовжується і надалі, тому що вже у нас є наступна стадія зростання і, власне, трохи кращі магічні такі речі, які ми будемо пізніше залучати. Я намагаюся не говорити багато про майбутнє. Дуже вам дякую. Дуже дякую, дуже радий це чути. Якщо це є помічним, тоді, власне, це дуже добре. Ми надзвичайно раді допомагати. І також ми дуже вдячні вашій команді. Я гадаю, що я особисто зустрічався з вашою командою. Я гадаю, що те, що у вас є також українка у команді, я гадаю, що у вас є особливе таке українське серце. Так, насправді у нас багато партнерів, з якими ми працюємо таким чином. So thank you very much. Дуже дякую. Small break. Тепер у нас невеличка перерва. Make it like coffee break. Спробуємо зробити це такою перервою на каву, тому трансляція у Zoom у нас буде Also without interpretation. на місці. So now we have a brief break for a coffee for our engineers and translators have some rest, but please stay in touch. I'm really glad to see all of you. I'm glad to see all of our
partners and also Accounts Master, I didn't see you for a long time. We can communicate. We can continue working. So just Дякую communicate. тобі за твою постійну Thank you very much, Svetlana, for your coordination of these events for the last, останніх скільки років? like how many years? 6, 7 years, I don't know. You know for sure. Мені здається, що перший ядом
трошки відволіклися. We were just distracted a bit. Фотографії We watched the pictures from previous conferences. перекладачів підключитися. I asked the translators to join us, so we are ready to continue. У нас є два YouTube, так? I have a question. We had two YouTubes. One is Ukrainian, second English, or first is original, second translation? I guess you understand what I'm talking about. Український текст буде Like English speech, Ukrainian text will be on the other channel. Українською мовою. So where it's in Ukrainian, there will be Ukrainian language. Наступний наш доповідач Our next speaker is Lars Lehmann from Netnode. Він знаний експерт з He is a well-known expert on DNS administrating, працює and Netnode is working with the infrastructure, and also it is providing Для мене це було досить certain time for Я нещодавно подивилася. Sweden. So it was a very interesting fact to me because I recently just saw that on the website, and also Netnode provided us with help, as Mitro mentioned, huge support in supporting domain.ua during the difficult times. So the floor is yours, Lars Johan Lehmann, your presentation. Thank you. I hope that Дякую. you hear me properly. Я сподіваюся, мене добре чути. I will try to share my screen. Я намагатимусь зараз поділитися своїм екраном для того, щоб побачити, чи можу я. There we go. And I would like to share that one. So, Отже, can you see my slide now? чи видно мої слайди? Yes, perfect. Okay. Так, все чудово. Дякую. Thank you very much for Отже, я надзвичайно вдячний за те, що мені надається така можливість презентувати для вас і також мої найтепліші привітання з 30-ї річниці. І так, на жаль, anniversary. це не найкращий час для святкування річниці Mixed feelings, або ювілею. І насправді в мене такі змішані відчуття, sympathy for you. тому що в мене дуже багато співчуття до вас. І я б хотів бути із вами особисто для того, щоб це відсвяткувати. На жаль, наразі це неможливо. So I would like to give Отже, я б хотів надати вам оновлену інформацію щодо того, що намагається робити Netnode під час цієї кризи, і що ми намагаємося продовжувати робити. Перш за все, я швиденько хочу просто описати, що ж таке Netnode. Ми дуже невеличка компанія, і ми були засновані до некомерційних організацій, некомерційному фонду. У нас, власне, ми працюємо з інтернет-інфраструктурою. Наша компанія, вона, власне, є таким спін-оффом компанії у Швеції, в Стокгольмі. Але на сьогодні ця компанія, яка допомагає. Ми намагаємося забезпечити безперебійний інтернет для скандинавських країн за їх межами. І у нас є декілька типів нашої роботи. Перш за все, це обмін інтернетом. Так само, як пан Вандеркукменш зазначив, що ми робимо те ж саме, власне, і в нашій галузі. І також, як ви бачите, у нас є декілька таких точок, які поширені по регіону. І Стокгольм – одна із цих точок. Також ми надаємо дуже точні послуги часу. Тобто ми налаштовуємо атомні годинники, які дуже гарно синхронізовані на національний час і на рівні мікросекунд. І ми надаємо послуги синхронізації часу для різних протоколів, для протоколів безпеки, для PTP, для NTP та для NTS протоколів. І знову ж таки, працюємо з різними типами протоколів. У нас є, власне, свій такий розробка, яка, власне, надає NTP і наразі забезпечує безпеку NTP. Тож наше технічне устаткування дозволяє дуже-дуже швидко це робити. У даному випадку найцікавіше – це, власне, наша послуга DNS Anycast.
У нас є мережа із 80 місць приблизно по усій планеті, де ми надаємо послуги. І це інсталяція, яка вже встановлена, і поступово ми розростаємось. І із цієї величезної кількості серверів у нас є, власне, декілька груп у світі, які мають привілей працювати саме із такими серверами, із кореннями DNS. У нас є більше 70, власне, доменів такого вищого рівня, які обслуговуються. Також у нас більше 80 сайтів, які розташовані від Стокгольма до Йоганнесбурга і від Велінгтона до Сан-Франциско. І, власне, у нас є сервери у наступних містах, які перелічені. Також ми обслуговуємо близько 15,4 мільярда запитів на день для root-послуг і послуг PLD, які ми обслуговуємо. І це ви також бачите кількість запитів на секунду, на рік, на місяць. І також час роботи, власне, знову ж таки, не окремий компонент, але вся система, вона працює на 100% уже протягом майже 20 років наразі. Отже, ми використовуємо маршрутизацію для покращення доступності та стійкості. І у нас така ж сама IP-адреса, яка повідомляється з кількох локацій, і також протокол маршрутизації BGP спрямовує трафік до найближчої локації, до найближчого місця. І це дає нам автоматичний розподіл навантаження і досить легко нам припинити роботу сайту або послуги, тому що у нас BGP автоматично і без затримки змінює маршрут, тобто негайно практично. Отже, це той стандарт, який у нас встановлено. І подібним чином, як зазначалося на самому початку, ми дуже сильно хвилювалися щодо того, що трапилося в Україні і все ще відбувається. І ми подумали, як ми можемо допомогти, які ресурси у нас є для того, щоб допомогти ними Україні будь-яким чином. І до чого ми прийшли? У нас була ось ця широка мережа DNS-серверів. Що ми могли? Це ми могли посилити спроможність DNS-сервера для України, для домена .ua. І уже увечері четверга, власне, це обговорювалося кількома людьми в Netnode. Отже, я один із старших інженерів. І ми мали обговорення 3, 4, 5 людей приблизно для того, щоб зрозуміти, що ми можемо зробити. І наш генеральний директор сказав, що так, ми будемо надавати безкоштовну глобальну послугу DNS Anycast для .ua і для пов'язаних доменів. Це було у четвер ввечері. В п'ятницю зранку у нас була нарада з планування. І за столом у нас був генеральний директор, у нас був менеджер із продукту, у нас був інженерний відділ, у нас були люди з операційного відділу працевлаштування і, власне, технічні працівники. І після того, як ми обговорювали, як же ми можемо здійснити те, що нам потрібен новий продукт, як ми можемо це зробити, ми зрозуміли, що нам потрібен DNS-продукт. Тобто нам потрібне щось нове, тому що ми зрозуміли, що нам потрібен новий префікс IP, нам потрібен новий такий от відбиток. І, власне, тому що ми не надаємо послуги для усіх користувачів із одного і того ж самого підсету, так би мовити. Ми хочемо уникати, насправді, того, що деякі користувачі, скажімо, вони будуть суб'єктами якоїсь атаки
І це ставить під загрозу усіх інших водночас. Ми цього намагаємося уникати, тому нам потрібні були різні комбінації. Нам потрібна була нова комбінація для того, щоб переконатися, що ми можемо власне надати максимальну потужність і все ще підтримувати цю сепарацію або це відокремлення послуг у користувачів. Тож, нам потрібен новий відбиток, нам потрібен новий профіль послуги. Ми маємо мати змогу надавати це із різних серверів і робити все швидше, ніж ми зазвичай це робимо. І нам потрібно було створити нову базу для клієнтів. І, знову ж таки, зрештою, ми зрозуміли, що нам це потрібно здійснити сьогодні. І за столом була просто тиша. Тому що ми всі зрозуміли, що гаразд, зараз 9-10 ранку, певно, і нам потрібно сьогодні це розробити, це буде нелегко. Але ніхто не запитав, чому. Тому що це було абсолютно очевидно для нас, чому це потрібно зробити. І зрештою, було одне питання від інженера. Коли ми починаємо? Тож, це те, що відбулося, і ми почали дивитися на різноманітні частини, які нам потрібно було з'єднати. Отже, о 8:22 вечора запрацювала вже перша служба, і мій колега сказав, що ми готові. Він повідомив, що ми готові вже працювати, тобто якщо ви хочете це використовувати, ми можемо це зробити. Цей процес зазвичай триває 2-3 тижні у Netnode. Для того, щоб розробити, встановити новий продукт, для того, щоб додати цей префікс, для того, щоб, власне, поширити це по серверах по всьому світу, потрібно дуже багато ручних транзакцій, і це займає дуже багато часу. Цього разу це було зроблено менш ніж за 12 годин, тому що всі із наших співробітників вони розуміли, якою є серйозність цієї ситуації, тому що це війна, це критично. І я працюю з Netnode вже 25 років, і за 25 років жодного разу я не бачив такого наказу, щоб, власне, залучалися абсолютно всі. Отже, тепер ми знаємо, як було введено у дію 2 нових таких майстри у Стокгольмі, майстри з дистриб'юції, і у нас було вже частина машинерії, яка готова, і частина, яка була дуже швидко відправлена в виробництво. У нас було 16 машин по всьому світу. Ми намагалися уникати, знову ж таки, того, щоб це накладалося на багатьох користувачів, і також, звісно ж, ми намагалися уникати ось цього розділення. Це все почалося, власне, як ініціатива Netnode, коли ми дивилися, що ми можемо, власне, зробити, і це залучало наші зусилля. Це було частиною більших ініціатив, які були координовані Міністерством Швеції із закордонних справ, як уже зазначав Дмитро сьогодні. І це те, що ми намагаємося робити. Ми намагаємося надавати стабільні інтернет-послуги, і ми намагаємося робити все можливе для того, щоб допомагати, тому що ми розуміємо, що ми набагато менша країна, ніж Україна. І у нас тільки 1/5, 1/4 вашого населення і менша територія, але, власне, наступного разу це можемо бути ми. І як і люди по всьому світу, ми б хотіли отримати допомогу, якщо раптом щось погане трапиться. Тож це те, чим я хотів із вами поділитися дуже швиденько, для того, щоб показати, що ж ми зробили, де ми знаходимося наразі. І ми хочемо продовжувати, власне, надавати наші послуги стільки, скільки вам буде потрібно. І ми щиро сподіваємося, що зрештою ви позбудетеся цих проблем і позбудетеся усіх складних моментів, які мають місце у вашій країні. З повагою до всіх вас. Дуже дякую. Дуже дякуємо.
amazing job. за вашу неймовірну роботу, See, за те, що ви так швидко зреагували у такій незвичній ситуації. ask Ми question. маємо Дмитра, який хоче поставити питання. Well, I guess I'm asking too many. No, just Так, my thanks. мені здається, що я ставлю забагато питань, але насправді я хотів подякувати, хотів зазначити, що Detail, which дуже швиденькі такі деталі. Звісно ж, ви праві. Спершу у нас не було, on net власне, had українського Netnode, тобто and у нас були org.ua, net.ua і абсолютно інші ресурси. and others. І So I call them дуже багато інших є. Називаються корпоративні зони і публічні зони другого рівня. Власне, .ua не тільки тому, що ми не довіряли вам, але, власне, боялися ділитися, то давайте не будемо думати, не будемо все віддавати. Ми використовували ще 3 провайдерів PCH, і у нас були Cloud.ns, у нас було Zero, і це були експериментальні, але насправді я надзвичайно радий оголосити, що у нас є робота в ком'юніті DNS, і ми вже співпрацюємо із Netnode, і ця частина вона була здійснена ще до цього. Я не лінуюся це робити, але просто ще один момент, як каже Стів Джобс. Дуже вам дякую. І, до речі, домен Укр, він також у тій ж самій хмарині. Дуже невеличка зона, де Укр до кінця він керується іншою компанією, не мною. І, зрештою, вони перенаправляються від нас до вас, це як проксі, але я гадаю, що, власне, зараз вони покращили свою діяльність, але, власне, вони не просили нас це робити. Тож, так. Але я не знаю, можливо, вони надішлють одного дня до нас своїх людей для того, щоб подякувати. І в будь-якому разі, я надзвичайно вдячний вам за це, і, може, є ще інші питання. Дякую. Are there any more questions? Чи є у нас іще питання? Not seeing any. So thank you very much. Поки що нічого не бачу, дуже дякую за таку можливість. Я виходитиму з конференції, тому що мені потрібно здійснити свою презентацію в іншому місці. Надзвичайно вам дякую за таку зустріч, за можливість презентувати. І ще раз вітаю вас із 30-ю річницею. Дякую. Дякуємо, що прийшли. Дякую. Отже, наш наступний спікер – це Тамас Тілак. Дмитрій, could you help me? Проте я його не бачу. Так, Він є. Із PCH, але мені здається, що у нас хтось долучився із Міністерства оборони. І я бачив, що він долучається. В хвилинку тому буквально бачив у Zoom. Тому я пропоную, можливо, нам зателефонувати. Пан Олег із Міністерства оборони. Легадюк. Вітаю. Можна говорити українською, у нас є переклад. You can speak Ukrainian, we have the translation. Я вибачаюся, нічого не чую. I'm really sorry, I can't hear anything. Вас чути дуже А добре. зараз? We can hear you really well. What about now? Now I can hear you. Ви можете говорити? Так. Okay, so you can speak. По-перше, я би хотів Well, first of all, I would like to поздоровити to congratulate all of us з 30-річчям with the 30-year anniversary of the domain. ювілеєм. Компанія That's the anniversary of Adamant Company, who is однією з перших one українців, of інтернету в the pioneers of the internet in Ukraine, and I would like to congratulate, to greet all the internet community with such a noticeable anniversary, and I would like to wish everyone, all of us, to have victory over our enemy as soon as possible, просторі. and including victory in virtual space, Також маємо where we also have to win. власне, це все, що я хотів сказати. Actually, that's it, what I wanted to say, Дякую. and I'm ready to answer questions.
Thank you very much. We understand that now you've got a lot of work to do, and thank you for finding time to come to us, to visit us. Thank you. Дякую. Ми Вибачте, а ви продовжуємо маєте програму. So we continue. відношення до Department of Defense? Do you have the entity to Department of Defense dot, or you're not working with it? Ви не займаєтесь доменною саме справою? Do you work with domains in the ministry? У нас Well, займатися доменною справою це To work with domains, it's a very, ну, гучний вислів. very loud thing to say. We have mail.ua domain, І в and домені урядовому є in the governmental domain, there's a few, все, що стосується and that's all about domains. And інформаційному просторі. in information space, in virtual space, cyberspace, Ну, якби всі these all, і like we are working with that, я очолюю цю and organizationally I am the head of such work as of today, фаховий колектив. and we are a very important staff of specialists who is of many Це sides, and the part, одна частина, яка історично the main part, which historically had been in the Ministry of Armed Forces. зв'язку до These are the troops of security, cybersecurity, who are, as of today, are які забезпечують defending our enemies, and they are using all their forces, and altogether we created our own competencies in Security Operations Center in the Ministry of Defense. ну, і And в управлінні кризовими in ситуаціями і ситуаціями the Crisis Situations Department, and also with the Situations Center of the Ministry. ну, якби багато можна говорити. We can speak a lot, Прям про домен but if we are talking about the domain itself, then ми дуже раді, що у нас є такі we are really glad that we have such domain. Дякую. Мені було Thank you very much. It was really nice to work with you. And you know, I think that Ukraine is 7th in the world in internet traffic, but we become the first country in the world with integration of IT technologies in the armed forces. I think that now Ukraine is the internet leader in the military sphere. You know that we are most informed army of the world nowadays. That is absolutely. сказати, що може And we can say that, let us say that in Europe, maybe in the USA it's better, I guess, let's be honest, but let us say so. I forgot about that. The European region, I'm totally confident. Let us say it this way. так, ми переможемо Yeah, і we will win, and later on, зберемося разом, we will all come together, що and we will see чого ми досягли what did we achieve, перший and where we are the first, where we are the second, and where we are the third, because now it's difficult to say. Okay, please add your contacts, maybe just write into the chat your name and email Світлані Ткаченко. to Svetlana Tkachenko, to the host. Все добре. Svetlana, if it's possible. Yeah, I ask your attention. Now there is an air alert in Ukraine. So please, if you are going to the bomb shelter or to the safer place, you can go there. We will continue our conference because we truly hope that we have a space that is safe enough. Дякую. Дякую. Thank you. So let me just go, and I greet all of you with this important event, and good health to all of you, and peaceful sky. Наступний наш Світлано, у доповідач нас Світлана це Thank you. в Мадорі, він готовий, але я просто We, не знаю, якщо ви um, голосом. I'm sorry. Він може виступати. I'm sorry, so he can Пані Кентик. speak. The Cantic company, I see the Midori. Yeah, we have the speech about legal issues about the domain UA, and I ask Alexandra Paputa to join and to show his slides. After that, we will have one more speech, and we will Але перш за все, будь ласка, end. But first of all, please pay attention to ear alerts. Так, чутно, видно. Can you hear me? Can you see me? так все чутно і видно. Everything works perfectly. Так, вибачте. Okay, I'm sorry.
Добрий день. Hello. Сподіваюсь, всі дійсно в I безпеці. hope that you are all truly safe Подбати про себе and та can take care of yourself and your loved ones. Dear participants, I'm glad to greet all of you on this conference, which is dedicated to such a great anniversary of domain.ua, and it still took place in spite of difficult situation. And when we are talking about the legislation on protection of personal data coming to European standards, it goes really difficult, taking into account practical reasons and implementation. Тим не менш, Nevertheless, знято the issue is really relevant, and we are working on that because the acting legislation is out to date and it doesn't cover the whole range of issues and relations that are coming in practice, and they don't ensure the level of protection of personal data. And the draft law on protection of personal data was developed in 2010, and it was based on the European Directive 95 парламенту і 86 of the Parliament and the Council on Protection of Physical Persons when processing personal data, and on free movement of such data till 95, which is now cancelled and substituted with the regulation of the European Parliament with 2016-69 of 2016 on protection of physical persons in relation with processing of personal data, the so-called GDPR, General Regulation. ввести гармонізацію So it is necessary to provide в межах взятих Україною actually integration, taking into account the obligations that Ukraine took on itself and taking into account the corresponding to the European regulations, the obligations that Ukraine took. We have to act according to the agreements with the EU, and currently, according to the new agreements with the EU, it is mentioned that the new deadline is there for making Ukrainian legislation in line with the European standards, that is December 2023. That is, we've got one more year. чинне законодавство наразі складає Acting legislation currently consists of the law of Ukraine on protection of personal data, and also we have the typical запропонований way of processing personal data. And the draft law has to bring the legislation in the field of personal data protection, first of all, in correspondence with the European legislation, that is harmonization with GDPR and Convention on Protection of Physical Persons in personal data processing, the so-called Convention 108+, substituting the acting legislation. Now we are going to talk about the draft law on personal data protection number 8158 from 25th of October 2022, which is currently considered by our Parliament and Verkhovna Rada. And it is worth mentioning that it's not the first attempt. The previous draft law on personal data protection number 8628 was taken out of consideration and was denied. And also there is a draft law on national commissions on personal data protection and access to public information, that is the law on the controlling body on personal data protection, which was not even considered in the first reading. Що ж містить цей So what does this draft law contain? What should we wait for, and what should we expect? We are looking at the main provisions. First of all, it's update of the terminology of the legislative regulation of personal data protection, and it's bringing in line with the GDPR terminology and 108 plus convention. There is a range of terms that were excluded or they have different definitions, and also we added a lot of new, or we mentioned the link to other normative and legal acts that provide definition what is used in the draft law. In particular, we don't have the notion as a personal database because the draft law is not operating. Actually, just like the acting law, we all remember how with the adoption of that we had issue on registration of such bases and so on. введено наступні терміни.
And the following terms were added: profiling and wide processing of personal data and processing of subjects of personal data with high risks for them. Direct marketing and wide-scale processing is absent in GDPR, even though it is used in the text. In the draft law, we are using terminology of the regulation, even those terms that are absent in the text. They are used in the regulation. Main subjects of regulations also have the same name as in regulation. And ownership of personal data, that is controller, there might be registrator, the person who registers personal data, and the operator, corresponding administrator, and the subject of personal data. And there is subterm with no changes according to current legislation. The next main aim of this draft law is bringing in line principles and reasons for processing of personal data in accordance with GDPR requirements and 108 Convention. So what we've got is fully corresponding to what we have in GDPR, and if we compare that to existing law, then in the draft law, the main principles of personal data processing are mentioned, and the controller has to watch that, and this is transparency and minimization of personal data and precise personal data, limited preservation, confidentiality, and reporting. And the reasons are almost the same, but the personal data differs from the draft law. And the agreement of the subject of personal data has to be just for determination of the goal and not those who are performing and strengthening of the rights of the subject of personal data. And in addition to the subject of personal data, also the interests of other physical persons are taken into account, and also the necessity of not only legal obligations and other things. And the third thing that has to be taken into account, this is the strengthening of the rights of the subject of personal data on processing of their personal data. That is the right to be forgotten, the right to having some secret information against processing of personal data, the right to limit the processing of personal data, right for mobility of personal data, right for protection from automated adoption of decisions, and right for protection of their personal rights. The draft law details and makes it precise rights and obligations of the controller and operator of personal data on processing of personal data on the territory of Ukraine and transmission to other states or international organizations. It is describing rights, obligations, and responsibilities of the controller and operator of the personal data. In addition to that, it divides, like controllers and operators are having correct organizational measures in order to protect the personal data in accordance with this law, and how to be capable to prove this. These measures should be updated according to technical needs on their level of development, and also representatives of those who are assigned, they have to cooperate with the controlling body on the issues of performing their duties. Each controller has to perform registration of operation with the systematic processing of personal data, and the controller is responsible for those, and registration of operations is done by protocol, by minutes. And each operator has to also conduct registration of operation and processing, which is done also from the name of the controller by writing the minutes or protocol. And the personal data protection is strengthened, and there is personal responsibility for protection of personal data, and also we should conduct monitoring on sticking to the law, and also the worker will be the contact person in cooperation with the controlling body. Currently, we cannot say that registrators will fall under the obligation to have such a responsible person, as far as the draft law determines the conditions where they will be defined.
So the main thing is that obligations of controller or operator are related to the processing of personal data, and we have still to work some more on that. And we clearly determine the procedure of the outflow of personal data informed by controllers, that is, they provision for the system that will react to outflow of personal data. Within 72 hours, there will be information about outflow of personal data, and the controller with this personal data has to conduct consultation with the controlling body as a result of the impact of personal data processing if they inform us about the risk of the high level that cannot be excluded. We also determined the way and reasons for processing of personal data by employer, even though it does not include this, but Article 8 of GDPR gives the right to regulate that with special national norms, and this draft law introduces new provisions, a whole chapter about the personal data, processing of personal data by employer, and you have to pay attention to things that provisions on personal data processing are implied to employer and employee, including the worker. According to the contract, an employer has to process exclusively the personal data of the subjects that are important for their working relationship, and they have to stick to principles of protection of personal data and their obligations as a controller. Personal data given to employer by employee has to be deleted at the same moment when they make decision on refusal to employ that person, excluding some cases provisioned by law, and the employer has to confirm the data processing that is regulating the issue on processing of personal data of workers and personal data and health conditions of the candidate for the position or the employee. They can be done only in some exclusive cases. The data on the health condition of the employees has to be preserved separately from other personal data that are processed, and only by those people who are responsible for non-sharing the personal information, and which is necessary for performing their working tasks. And the employer has to inform the employee about the information on personal data processing that might be collected with the help of information communication technologies, including video observation and maybe video recordings at working place. It is regulated the way of processing of personal data after the death of the subject of personal data. We also don't have that in the regulation and the countries members, they can introduce their own regulations, and this draft law offers the following. The agreement of the personal data subject is in force after 10 years after the death of such subject, if not considered otherwise. If the death was until 18 years, then for 20 years after their death, it's valid. If the subject of personal data did not make other decision before death, and processing of personal data is allowed based on the law. And it is also regulated the way of using and observing the subjects of digital data, and also observing such objects with the help of mobile or other applications, websites, other technologies of digital communications and services, as well as with the help of devices that belong to or are used by representatives of personal data, and only in certain given cases. At the same time, the controllers and operators have to ensure automatized access of the subjects to personal data to all information about them which was collected or created in the process of such processing, and of course automatized possibility of introduction of any changes to their personal data that are processed, including their removal. It is forbidden to deny to the subject of personal data and the access to the website or similar or some parts of that, or limit use of programs of software
or some mobile application or other digital communication technology or service based on their refusal in giving agreement to personal data processing. And one of the most interesting things, sanctions. Interference with the regulation and the draft law and acting legislation. In comparison with that, there are some certain levels of violations and the sanctions that might be imposed on operator, and those that did not lead to the violation of the subject of personal data leads to the fine for physical persons from 10 to 30,000 hryvnias, for legal persons from 0.05% to 0.1% of the general annual turnover, but not less than 30,000 hryvnias for each separate violation of the requirements of the law. Draft law also establishes the term in 3 years from the day of such violation, which is stopped during the investigation of the case, and the other violation of the law where there was violation of the subjects of personal data leads to fine for physical persons from 30 to 100 hryvnias, and for legal persons from 0.5 to 1% of general annual turnover, but not less than 100,000 hryvnias for each separate violation of the requirements of law. For stricter violations, in particular processing of sensitive personal data or provision of such data to other countries, the fine to physical persons from 100 to 300,000 hryvnias, for legal persons from 3 to 5% of general annual turnover, but not less than 300,000 hryvnias for each separate violation. And additional violations are not mentioned in Article 59 of the draft law. It leads to increase of the fine for 30%, and each next violation within the requirements of the law, which was done in a year, leads to increase of the fine up to 30% from the one that they had earlier. If we compare the amount of fines, then with the turnover, the draft law offers higher fines, but in the amount less than GDPR. What is offered in terms of the new controlling body? So nowadays, there is still work on the draft law on controlling body in the field of personal data protection. This is the law on the national commissions and personal data protection and access to public information, because correspondingly to the draft law, the rights of the controlling body has to be defined by the other law. It determines the status, obligations, and the way of working of the National Commission on access to public information, and it contains really wide rights of the Commission, and there are some issues, some questions about that, and we will pay your attention to that. The corresponding Article 36 on protection of personal data, the controller and operator, as well as their representative, in case if such is assigned to ensure their access to premises and rooms and automatized systems, materials and documents, including based on the legislative acts on protection information with limited access. So the draft law on the controlling body is detailing this process, mentioning that checking of the premises might be done even without the decision from the Commission, if there is information from an inspector or the local police officer. So that means that inspector can enter the rooms of operator and operator of public information, and when conducting some checks and investigations on violation, the protection of personal rights and access to personal information, if they present the documents that confirm this investigation. At the time of investigations and checks, they can require from legal persons not
and other physical persons, clarifications and other documentation, including with limited access, confidential, working, and secret information. The inspector also has a right, when conducting the check, have the access to registers to banking data, including those that contain information with limited access, owners, administrators of which are state bodies or local authorities, independently from the form of ownership. And if some points of this are not performed, then they have the right to involve other bodies that will help them to fulfill their obligations. And if the place is housing, then such checks are done based on the decision of the sentence from the court. And at the end, I would like to mention that neither the draft law on personal data protection nor the draft law on National Commission on Protection of Personal Data and Access to Public Information at present moment were not considered even in the first reading. Therefore, there is no possibility to prognose their final look, as also it's impossible to guarantee their adoption. So we consider that the legislation on personal data protection will be updated according to European standards, but if we can assume about the main law that its structure and main information remains and will remain approximately just as is, and with the maximal correspondence to the principles introduced in GDPR, so the draft law, we truly hope that it will be amended. If you have any questions, then please ask and use the contacts mentioned in here. So I can see that there are some questions in the chat. No questions. So I have a question. So these draft law, in your opinion, when can we expect that they will be adopted, and will we need to change the numbers between the registrator and registrator and clients? First of all, thank you very much, Svetlana, for your question. The first thing is the law on protection of personal data, updated law, was introduced a bit less than 1 month ago, but I truly hope, as far as it's going to come in force from the 1st January 2024, then in the nearest time it should be considered, even though it's not the first attempt, but we truly hope that it's the last and qualitative attempt. And as for the draft law on National Commission, then it's even mentioned as a law with a note that it's Euro integrational law. And from what I mentioned during my speech, that also there is a deadline, and maybe it will be adopted in the nearest time, because after adoption of these laws, there should also be certain work done with bringing in line of relevant secondary legislation and development of new normative and legislative acts. And indeed, certain changes have to take place, and certain editing of documents and relationship between the subjects in order to bring them in line with the requirements in legislation that were active at the time. Okay, thank you. Some more questions? No questions. So I would like to give the floor to Dmytro Kompanyuk. Our company agrees one more time all the participants with the significant age with the domain.ua, and we think that it's really significant because it's just like 2 years as significant use of domains happened all over the world, and our country, thanks to your team, kind of got the own domain, and we sincerely hope that we will meet together for many more anniversaries after our victory. Thank you very much.
Thank you very much for such a speech. I remember колишній директор Долінська. we have our ex-director, Tatiana Balinska, and she personally did this old version of the personal data protection as a part of our system of registration of domains and so on and so forth. So I know how hard it is, and I think that the normative acts of the European Union that actually are transmitted to Ukrainian system, they will improve this data protection. But of course it is hard to do so. До того, як вона стала актуальною, так, тобто To introduce that information, we knew about the law before it was adopted, and already now we have to understand how to address that. And so I would like to introduce our next speaker. Є у нас із міжнародної компанії інтернет-аналізу. Додайте, будь ласка, його до, Please щоб він міг показати. make him the co-host so that he can show his presentation. Так, we'll give you the permission for a speaker presenter. Так, ми надамо вам Doug право is, презентації. United States. Doug, can you maybe Так, say- із США. Можливо, ви можете зазначити, звідки ви. Я знаю, але хочеться знати точні дані. Дуже дякую за те, що ви мене запросили до цього заходу. Чи добре мене чутно? Так, можливо, трошечки голосніше говорити. Just little higher. Буквально трішечки. Добре. Дякую, що ви мене запросили. Дуже вітаю вас із 30-ю річницею. І я хотів би, щоб це відбувалося за кращих обставин, але я сподіваюся, що в майбутньому ми все ж таки зможемо зустрітися особисто. Я зможу вас відвідати особисто. Так, трошечки про себе. Власне, я здійснюю інтернет-послуги, тобто компанії, які допомагають DNS функціонувати по різних країнах. Моя компанія називається Кантек. І, власне, ми надаємо послуги, але що і саме я роблю, це те, що ми робимо дуже багато BGP-аналізу для того, щоб зрозуміти, як різні моменти відбуваються у інтернеті. І також ми документуємо певні події в Україні для того, щоб намагатися допомогти із технічної точки зору, власне, яким чином це впливає на саму країну Україна. Отже, це трошечки коротко про мене. Зараз я хочу поділитися своїм екраном. Власне, після того конфлікту, який почався у лютому, я сконтактував з Дмитром і, власне, я запитав, можливо, ми якось можемо допомогти, тому що ми особисто слідкували за тим, що відбувається, власне, у цій галузі. І на початку це був саме той момент, над яким ми разом працювали. І хотіли переконатися, що, власне, от ми охоплюємо усі аспекти, які є важливими для України. Це презентація, я дуже швиденько по ній пройдуся. Йдеться, власне, про вплив на інтернет через війну в Україні. І різне, власне, вимірювання впливу війни на Україну. Декілька моментів у нас тут. Це те, що ми говоримо про вимкнення, які були влітку, і також про те, що, власне, це погіршувалося по мірі того, як відбувалося військові дії. Але, як на мене, власне, ми говорили про... У нас була A4, це одна із найбільших конференцій у США, і, власне, от російська армія якраз підходила до кордонів України, були численні атаки, і я спілкувався із медіа у
США йшлося про підтвердження цих DDoS-атак. І, власне, ми публікували цю інформацію. І, власне, на початку всього цього, власне, Україна стала досить частим об'єктом DDoS-атак. І ці атаки, вони тривали, перемістилися на цілі українського уряду. І далі, от в лютому 24 числа, Росія вторглася до України, і потім були знову ж таки кібератаки. І, власне, от європейський супутниковий оператор, він зазнав порушень від цієї кібератаки. І ми бачимо ось часові зони, коли це відбувалося, і в цьому конкретному випадку одна із компаній визначила, що є якісь деструктивні аспекти, які впливають на термінали. І вони були саме деструктивними і могли спричинити проблеми. І це величезна мережа, власне, яка зазнала такого впливу. Також ми спостерігали, власне, збої в Україні після вторгнення. І ці вторгнення були до національного оператора. Ми націлювалися, от бачите, на цих графіках наводиться, власне, от зеленим кольором, це PGP-мережі. Іноді от вони підіймаються. Але, знову ж таки, як ви бачите, є певні переривання, і у нас от синя лінія позначає певні от проблеми, які відбувалися, і якщо були якісь порушення у мережі, скажімо, і якщо це падає, то це зазвичай є свідченням певних проблем. І ми бачимо, що через це може використовуватися, власне, як проксі для користувачів. І в результаті от кібератак були ось такі проблеми, які наводилися на цьому екрані. Також ми бачимо, коли йдеться про збої. Знову ж таки, у нас ось такий от графік від моєї компанії, те, що було помічено. І буквально, хвилиночку, так, власне, через такі от кібератаки підтверджувалося, по таких вимірюваннях підтверджувалося те, що кібератаки мали місце, що вони здійснювалися російськими силами. Отже, це те, що стосується поширення інтернету, але також були певні зміни щодо того, як працюють надавачі послуг в Україні, провайдери. Тому що були певні зміни і в цьому полі також. І, наприклад, от зміни були у Vodafone Україна, тобто вони, власне, от, перестали співпрацювати із Росією, вони втратили МТС, втратили ось це партнерство, власне, і це мало свій вплив. І далі також зазвичай це підпадає під одну із двох категорій. Одна – це те, що російський транзит забирається, і, власне, якщо це все залишається, воно може бути зруйнованим, воно може бути, скажімо, от ми із даних бачимо ці моменти. Є певні приклади, які ми спостерігаємо, коли є дуже інтенсивна кількість стабільності, і ми залишалися, були певні збої через атаки, через обстріли. Було також дуже багато аспектів пов'язаних із Росією, тому що, наприклад, от українське міністерство закликали, просили допомоги в інтернеті. Наприклад, от міністр цифрової трансформації України закликав сформувати добровільну IT-армію хакерів для того, щоб боротися, власне, і далі Україна атакувала такі символічні цілі, як Кремль.
У Росії були також атаки, наприклад, сіті мережі в Україні. І також я не опублікував їх, але певні моменти пов'язані з цими атаками, пов'язані з тим, щоб залучати людей, це те, що вони були досить успішними, і це залишатися на зв'язку. Тобто є набагато більше атак, і ми просто намагаємося бути відповідальними. І я приватно надала таку інформацію. Отже, власне, російський інтернет став об'єктом DDoS-атак. І Ростелеком перестав анонсувати маршрути BGP. І також платформа, цифрова платформа урядова, російська, також поза межами країни 26 лютого зазнала впливу. І там розміщено, власне, один із... Це, власне, був один із кількох цілей для того, щоб заблокувати трафік з усього світу. Вони намагалися це зробити. І, власне, був вплив на певні DNS. І хотіли, власне, забрати право використовувати IP-адреси. Це було відхилено, такий запит. І, власне, навіть якби це було погоджено, дуже практично важко це впровадити, проте такі зусилля були необхідними. Власне, для того, щоб більше націлюватися в інтернеті на такі аспекти, для того, щоб, власне, от мати і доступ до інтернету, і також, щоб мати певні активи онлайн. Отже, Росія почала блокувати міжнародні ЗМІ, такі як новини, соцмережі. Вони почали блокувати усі групи, які пов'язані із війною. І це пов'язано з блокуванням і досить багато різних аспектів. Тут в плані такого використання і також ці новини в соцмережах, пов'язані з Росією. Було централізоване використання Твіттера, що призвело, власне, до відкидання Твіттера, тому що, власне, от, було таке ненавмисне глобальне викрадення BGP Твіттера, але, власне, російський телеком зламав адресу, яка належить Twitter, і той самий префікс був виконаний під час військового перевороту в М'янмі минулого року, але цього року він переніс це набагато краще завдяки, власне, RPKI-ROA, які дозволили іншим мережам просто, власне, відмовитися від помилкових російських таких постів. І була дивна історія із, власне, тим, що Коен та Люмен, власне, припиняють операції свої у Росії, припиняють свою роботу у Росії. І в кінці, зрештою, було декілька користувачів, які вимкнулися, але насправді це не мало дуже великого впливу. І просто дивна історія. Далі. Влітку, як усі ви знаєте, власне, дії відбувалися на сході України. Ми не використовували навіть ще до Євромайдану, скажімо, ми не використовували російські ресурси, але після цього це стало ще більш важливим.
І ми побачимо, власне, як із, скажімо, з Донецька до Києва у нас певні перенаправлення були до Франкфурту, потім назад до Києва, або ж, можливо, це те, що ви очікуєте спостерігати в Україні. І, власне, на мапі вони порівняно близько, але знову ж таки. І ще одна частина – це те, що ми використовуємо інтернет-транзит у Херсоні. Знову ж таки, перехід на російський транзит був у Херсоні, і власне, ще в березні 2014-го Росія анексувала Кримський півострів, і зліва на графіку ви можете бачити, як використовуються ось ці точки. Це перенаправлення, яке використовувалося. І особисто я, власне, мені досить цікаво ось це усе, тому що насправді є інша там графіка. І наразі Херсон, він уже більша частина повернена Україні, і все ж таки транзит через Крим, він вже частково припинений, і також була атака на Керченський міст. Власне, це той вплив, який ми бачили. І, власне, це дуже сильно повпливало на російські сили у Криму. І також, що стосується ось трафіку, використання трафіку, це зовсім інші цілі. Отже, мені здається, що коли ми говоримо про інтернет в Україні, він був надзвичайно стійким. І є різні метрики, які люди використовують для того, щоб проглянути, коли відбувалися певні атаки. Тобто у нас можуть бути Google, у нас може бути вимірювання трафіку через це, і побачити, коли був трафік найгіршим після різних атак, також, що були різні виклики, пов'язані з різними метриками, але все ж таки ви залишаєтеся онлайн, це надзвичайно важливо, адже це дало змогу уряду України вартувати таку глобальну підтримку для того, щоб розказати свою історію, для того, щоб, власне, допомогти. І також, щоб новинні організації могли висвітлювати цю війну, і також, щоб українці мали змогу показати світові, що, власне, відбувається наразі. Тобто показати світові, що ж має місце. І це надзвичайно важливо. І знову ж таки, Україна залишилася онлайн завдяки зусиллям техніків, завдяки. Це надзвичайно вражаюче. Я у цій галузі працюю, я дивлюся на цих людей, це люди з моєї індустрії, і це ще більше змушує мене гордитися цим. Отже, що означає ця війна? Власне, це перша повномасштабна війна, яка відбувається. Ми бачимо тут DDoS-атаки проти відомих цілей в Україні, в Росії. Ми бачимо, власне, збої у роботі інтернет-провайдерів. І ми бачимо, що завдяки героїчним зусиллям українських техніків по ремонту ліній все ж таки країна залишалася онлайн. І також ми хочемо переконатися, що, власне, у вас є все устаткування для того, щоб здійснювати ці ремонти, для того, щоб відновлюватися, для того, щоб продовжувати працювати. І також було досить багато ефектів зворотного удару у Росії, тобто коли, наприклад, це блокування соцмереж новин і можливість санкцій на рівні інтернету. Тож,
Підтримуйте зв'язок в Україні. І я гадаю, що протягом останнього місяця я вже працюю над цим проектом. Дуже дякую ще раз вам за те, що ви мене запросили. Якщо є ще якісь запитання, якщо будь-що в мене дуже багато є даних, дуже багато інструментів, якщо потрібна будь-яка допомога, будь ласка, повідомте і надайте контактну інформацію. З мого боку це все. Дуже дякуємо. Так, я надзвичайно радий буду потім із вами зв'язатися. І також, Світлана, будь ласка, не забудьте, знаю, що ви дуже сильно зайняті, тому що потрібно вам додати своє ім'я також до презентації. Можливо, надішліть мені останній слайд, ми зможемо їх опублікувати. Ми зможемо їх опублікувати буквально негайно на нашому сайті, потім додати відеозапис. Це просто запис цього моменту. So please, any questions if there are some, and I see that Mr. Zubok wrote that he wants to come back to this chat, to this. Yeah, I would like to mention that all the presentations, all the recordings will be available, maybe not as soon as we're expecting that, because you know problems with electricity, with internet, but all of that will be on the website. Thank you all for finding opportunity to be present, to come to us, and I'm looking at this screen with your faces, and indeed it's like the real conference. Thank you. Thank you very much. So do we have some more speeches? No, it was the last speech for today. We decided not to overuse our time because the electricity is, like, the working day is really limited, but tomorrow, also at 12, we continue our conference and we will talk also for 3 more hours. Please do come, be in touch, stay safe, because thanks to you, the domain works, lives, and helps to win. Thank you all very much. Okay, so you woke up. Thank you. No, thank you and all the others. Дуже дякую. Буду радий зустрітися особисто. Приїжджайте до України, коли це буде безпечно. Я не кажу цього року, але я сподіваюся, що можливо, от наступного року все ж таки ми особисто зможемо провести такий захід. І я щиро сподіваюся, що ми зможемо здійснити. Thanks to you all who came today. Maybe we will have some ending word. Thanks for coming to the conference. We are working. We hope for the better and hope for the victory. Glory to Ukraine, glory to the heroes. Thank you. So tomorrow we are waiting for you at 12 and we will continue. Thanks to all who sent greetings and your video greetings or just texts. Thank you very much. 30 years it's the event, I guess, for like education, and all we in this way or other are related to this domain. Thank you. Then see you tomorrow. Може, залишимо на обговорення декілька хвилин ще? Я не знаю, хто може, хтось. Maybe we'll stay a few minutes more for discussion. If you want to, you can stay. Просто я не думаю, що нам треба. I just guess that we don't need to. Thank you, Katrina. I see you're still online. Дуже дякую, Катерина. Бачу, ви все ще онлайн. Happy to visit you. Actually, for me, Ми з радістю вас відвідуємо. Власне, мені це досить легко, тому що я можу поїхати до Риги за день. А в той самий день, як це заплановано. Будь-який час. Дякую. І хто іще не з нами, я знаю, що декому
also without power, and we had also people who doing Важко work бути онлайн. Ми знаємо, що є у нас ті Уже with us включай. right now. Так, все, выключай. Recording stopped. Yes. Що треба